Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. তোমরা স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. আজকে আমরা একটা নতুন টপিক শুরু করব, দ্যাট ইজ টপিক্যাল এজেন্টস। পার্টিসিপেন্টস এখনো এত কম কেন? আজকে ফার্স্ট হাফে তোমাদের ক্লাস ছিল তো? Yes, sir. Yes, sir. আমার কথা ঠিক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. সো আমরা স্টার্ট করছি। নাও এর আগে আমরা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল এজেন্টস কমপ্লিট করেছি। নাও we'll be discussing topical agents. Now, what does this mean? Topical agents? Topical agents means those substances which are applied to body surfaces and what also includes the body cavities that open outside. তার মানে খুব সোজাভাবে বলতে গেলে যেটা আমরা যে সমস্ত ওষুধগুলো আমাদের স্কিনের ওপরে ইউজ করি অথবা আমাদের যে সমস্ত বডি ক্যাভিটি গুলো আউটসাইডে ওপেন করে, যেমন ওরাল ক্যাভিটি, যেমন ভ্যাজাইনাল ক্যাভিটি, যেমন রেকটাম বা কোলোনিক ক্যাভিটি, these cavities are also will be considered as external surface. So the medicines, the drugs which we are applying on the surfaces of our body are called topical agents. Clear? So topical agents are those drugs, those medicines which are applied on our body surfaces, maybe on the eye, ear, or nose, or any skin part, any part of your skin, and even the oral cavity, vaginal cavity, rectum. These are all coming under these surface, body surface, and the drugs which are applied on it are called the topical agents. Now, what are the characteristics of these topical agents যেগুলো এরা কমপ্লাই করবে? কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা উচিত যখন আমরা এটা ডেভেলপ করব টপিক্যাল এজেন্টস? আমরা জানি যে আমাদের ড্রাগকে ডিফারেন্ট রুটে অ্যাডমিনিস্টার করতে হয়। তার মধ্যে একটা রুট হলো এই টপিক্যাল রুট। সেই টপিক্যাল রুটটাকে আমরা ইউটিলাইজ করব ফর ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। টপিক্যাল রুট মানে আমাদের বডির সারফেসটা। আমাদের বডির বিরাট বড় সারফেস আছে, যে সারফেস দিয়ে ড্রাগ অ্যাবজর্বড হতে পারে to give the drug action. So that route is the topical route. Now, what are the characteristics of this topical route? The topical route of administration is the simplest mode of administration where drugs gives their desired action by capillary absorption. দুটো জিনিস বলি তোমাদের। একটা হচ্ছে যখন আমরা নর্মালি অনেক যেটা ওষুধ দেখেছো যে আমরা খেয়ে নিই, আমরা আমাদের ওরাল রুটে ড্রাগটাকে নিই, টেক করি, সেই যখন আমাদের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টে ড্রাগটা যাচ্ছে তারপরে সেই ড্রাগটার কি হয় না, ড্রাগটাকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যেতে হয়, ব্লাড সার্কুলেশনে। ফ্রম দি জিআই ট্র্যাক্ট ইট অ্যাবজর্ব, ইট গোজ টু দি ব্লাড সার্কুলেশন, then blood carries it to different cells and tissues for giving the function or action. Now, the route, that is the
our blood circulatory route, এই রুটে যাওয়ার সময় এই ড্রাগটাকে প্রথমে অবশ্যই যেতে হবে টু আওয়ার লিভার। সো দিস লিভার যখন যাবে তখন সেই ড্রাগটার মেটাবলিজম হবে, ড্রাগটা ভাঙবে, নষ্ট হবে কিছু, ড্রাগটার ডিফারেন্ট ফর্মে মেটাবোলাইট তৈরি হবে এবং এটাকে ক্যালকুলেট করেই আমাদের ওরাল রুটের হিসেব করতে হয়। সেইটা একটা প্রবলেম ওরাল রুটের। সেই প্রবলেমটা হচ্ছে যে এর মেটাবলিজম এবং এর মেটাবোলাইট, আমরা জানি না কোন কোন মেটাবোলাইট টক্সিক মেটাবোলাইট হতে পারে, তার এলিমিনেশন। সো দ্যাট প্রবলেম is not present in case of our topical route, because এটা কিন্তু সেই লিভারকে বাইপাস করছে, যেটা ইনজেকশনেও বাইপাস করে, সেখানেও সে আমাদের লিভারের প্রবলেমটা আসে না। কিন্তু ইনজেকশন আবার প্রবলেম হচ্ছে ডিরেক্টলি ইউ আর অ্যাডমিনিস্টারিং ইউর ড্রাগ টু দি ব্লাড সার্কুলেশন। এখানে দুটো অ্যাডভান্টেজ, একটা হচ্ছে যে মূলত আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন যে ড্রাগগুলোর করি আমরা চাই লোকাল অ্যাকশন চাই। স্কিনের একটা কিছু হয়েছে, বা আমার ময়েশ্চারাইজার দরকার, বা আমি প্রোটেকশন চাই ফ্রম ইউভি রেজ অফ সান, আমরা জানি যে আমরা সানস্ক্রিন লোশন মাখছি। সো these are the protective function। আমরা আজকে প্রোটেকটিভ ফাংশন নিয়ে মেইনলি পড়বো টপিক্যাল এজেন্টস এর, বাকিগুলো আমরা পরের দিন পড়বো। যেমন এর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাকশন আছে, এর অ্যাস্ট্রিনজেন্ট অ্যাকশন আছে, পার্সপিরেন্ট, খুব ঘাম হচ্ছে, আমরা 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 তার জন্য অ্যান্টিপার্সপিরেন্ট ইউজ করি এজেন্ট, দ্যাট ইজ অলসো কামিং আন্ডার দি টপিক্যাল এজেন্ট। সেটা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ফাংশন, যেখানে তারা আমাদের যে ঘাম হচ্ছে সেই পোর্স গুলোকে ছোট করে দেয়, সাইজটাকে ছোট করে দেয়, ছোট করে দিয়ে ঘামের বেরোনোর পরিমাণটা কমিয়ে দেয়। সো সেটা আমরা আরেকটা অন্যদিন করব। আজকে আমাদের মেইন জিনিসটা বোঝা what are topical agents and then the protective topical agents. So topical agents are the compounds that act locally with skin or mucous membrane of ear, nose, eye, throat, rectum, vagina, etc. by mechanical or physical manner. And topical agents are opposite to the systemic agents. Systemic agents act by absorption into the systemic circulation, whereas topical agents act by capillary absorption and then it gives its action locally. But sometimes it also goes to the systemic circulation and gives the systemic function. কিন্তু সেখানেও সিস্টেমিক ফাংশন দিতে গেলেও যেটা অ্যাডভান্টেজ হয় সেটা হলো এটাই, যেটা ইনজেকশনের ক্ষেত্রে হয়, ইট বাইপাসেস দি লিভার। ইট ইজ কল্ড ফার্স্ট বাইপাস। এই টার্মটা তোমরা ফার্মাকোলজিতে পড়বে বা ফিজিওলজিতে পড়বে, ফিজিওলজির টিচার তোমাদের পড়াবেন। ফার্স্ট বাইপাস মিন্স উই আর বাইপাসিং দি অ্যাকশন অফ লিভার অন দি ড্রাগ, যেখানে গিয়ে এটার মেটাবলিজম হবে, এটার আদার কিছু মেটাবলাইটস তৈরি হবে। So this is the one advantage of topical route of administration. Next is most of the topical agents do not absorb directly into into the circulation, যেটা আমরা বললাম, except few drugs যেমন নাইট্রোগ্লিসারিড, সেটা তো আমরা জানি যে আমরা সাবলিঙ্গুয়ালি রেখে দিই, মুখের মধ্যে তুমি দেখবে অনেকের ক্ষেত্রেই বলে যে স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে বা এরকম একটা কন্ডিশন, আমরা যখন নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট সাবলিঙ্গুয়ালি রাখি, ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে এটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। ইট অলসো ফার্স্ট বাইপাসটাকে বাইপাস করে, যেটা লিভারকে বাইপাস করে, দ্যাট ইজ ফার্স্ট বাইপাসিংটা আমরা পাই অ্যাডভান্টেজটা টু গিভ কুইক অ্যাকশন। Compounds having little pharmacological effects, এটা আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক। জেনারেলি দ্য টপিক্যাল এজেন্টস হিসেবে যে সাবস্ট্যান্সেস গুলোকে, যে ড্রাগ গুলোকে আমরা সিলেক্ট করি, they have very little pharmacological effect and they are chemically inert, and most of them are giving us the
কনসেন্ট্রেশন। অনেক সময় আমরা দেখবে যখন কোনো ক্রিম অয়েন্টমেন্ট বা লোশন লাগাই, আইদার অন ইউর স্ক্যাল্প, আমরা হেয়ারে দিচ্ছি, মানে বডি সার্ফেসের যে কোনো জায়গায় হেয়ারে লাগাচ্ছি, আর আমরা হাতে পায়ে বডির কোথাও লাগাচ্ছি, আমরা অনেক সময় ভাবি যে খুব বেশি করে একটু লাগিয়ে দিই, খুব মোটা করে লেয়ার করে। নো, থিক লেয়ারের কোনো প্রয়োজন নেই। It will be absorbed if you apply it very thinly, smooth surface করে দিয়ে দাও ওর মধ্যে, that will be better, good action দেওয়ার জন্য। In low concentration it will work, in a small volume it will work. Topical agents produce the variety of effects like adsorbent. Sometimes we need some adsorbent function. Adsorbent function হচ্ছে মেইনলি কি না, adsorbent function হচ্ছে আমাদের এই ডিমাল সেন্টার যেটা বললাম এটার মতোই, এই বোধ ক্ষেত্রে যেটা করে এরা ডিমাল সেন্টার অ্যাডসর্বেন্ট, সেটা হচ্ছে যে স্কিনের ভেতরের ময়েশ্চারকে টেনে আনে সারফেসে। তুমি দেখবে আমরা অনেক ক্রিম মাখি, যাতে করে আমরা শীতকালে তো মাখি ময়েশ্চারাইজার, অ্যাকচুয়ালি দে আর ফাংশনিং অ্যাজ ডিমালসেন্ট। ডিমালসেন্ট মিনস দে আর absorbing the moisture of the skin to keep our skin moist. They give the function astringent. আমি যেটা বললাম যে astringent function মানে প্রোটিনের সঙ্গে কমপ্লেক্সটা তৈরি করে, যেমন পোর্স গুলোকে ছোট করে দেয়, যেমন একটা বললাম, যেখানটাতে আমরা অ্যান্টিপারস্পিরেন্ট হিসেবে ইউজ করি যাতে ঘামটা কম হয়। ইমোলিয়েন্টের ফাংশন দেয়, প্রোটেক্ট ফাংশন দেয়, প্রোটেক্টিভ যেমন আমরা সানস্ক্রিন লোশনে দেব, and also আরো some kind of protective function are there. অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ফাংশন তো আছে, আমরা জানি স্কিনে অনেক ক্ষেত্রে আমরা উন্স হয়ে গেছে বা কোনো ঘা হয়ে গেছে, আমরা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রিম, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল লোশন, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অয়েন্টমেন্ট we are applying on our body surface. Classification of topical agents. So these are the characteristics of the topical agents. Now the classification based on their action, we are classifying the topical agents into the following groups: protectives and adsorbents. This is the first group. Today we will discuss it. It contains the talc, zinc oxide, calamine lotion, but calamine tumra শুনেছো নাম, silicone polymers. Silicone polymers, আমরা দু একটা নাম সিলিকন পলিমার্স এর গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল এজেন্টস এর সময় অ্যান্টিফ্ল্যাটুলেন্ট হিসেবে ইউজ করেছি, এখানেও সিলিকন পলিমার্স এর ইউজ আছে টপিক্যালি, দ্যাট ইজ অন দি স্কিন। টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড, দিস আর দি প্রোটেক্টিভ অ্যাডসর্বেন্টস। এছাড়া অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস আছে, যেমন হাইড্রোজেন পেরঅক্সাইড, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, সোডিয়াম পারবোরেট, আয়োডিন প্রিপারেশন আমরা স্কিনেও দিই, ক্লোরিনেটেড লাইম, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন। আমরা খুব শুনছি কিছুদিন যে প্রতি বাড়িতে রাস্তায় আমরা স্প্রে করছিলাম ফর প্রোটেকশন ফ্রম দি করোনা ভাইরাস, এন্ড দ্যাট ইজ মেইনলি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে অথবা হাইড্রোজেন পেরঅক্সাইড দিয়ে। এছাড়া বোরিক অ্যাসিড, বোরাক্স, সিলভার কম্পাউন্ডস, আমাদের অনেক সিলভারের ক্রিম আছে যেটা আমরা আমাদের স্কিনে ইউজ করি as antimicrobials, mercury compounds. So these are the antimicrobials, topical agents. Astringents হিসেবে আমরা ইউজ করি জিঙ্ক ক্লোরাইড, জিঙ্ক সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সাবঅ্যাসিটেট। এই তিনটে মেইন গ্রুপ, দ্যাট ইজ দ্য প্রোটেক্টিভ এন্ড অ্যাডসর্বেন্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস এন্ড অ্যাস্ট্রিনজেন্ট। এছাড়া আমরা আরো দুটো গ্রুপ আছে, একটা হচ্ছে সালফার এন্ড ইটস কম্পাউন্ড, সেপারেট গ্রুপে আমরা একে এনেছি এটাকে আলাদাভাবে আমরা স্টাডি করবার জন্য। and miscellaneous compounds, caustics হিসেবে কিছু ইউজ করি আমরা। these are the substances which are able to induce the destruction of tissues at the site of application. অনেক সময় আমাদের হাতে, পায়ের তলায়, হাতের তলায় দেখবে ওয়ার্টের মতো হয়ে যায়, মোলস হয়ে যায় বা ওয়ার্ট হয়ে যায়, মোটা হয়ে যায় চামড়াটা, যে চামড়াটা তুলে ফেলা দরকার। বা অনেক সময় আমাদের মোল হয়, মুখে হয় বা হাতে পায়ের তলাতেও হয়, এটাকে তুলবার জন্য একটা কস্টিক এজেন্ট দরকার। এটা কসমেটিক সার্জনরা করে, সে তো অপারেশন করে, অপারেশনের আগে তারা এইগুলোকে ইউজ করে প্রথমে দেখে নেয় যে if they can destroy it, they will destroy it. So this type of medicines are available in the market for the purpose of removing these warts, moles or hyperplastic tissues, and they have actually keratolytic action.
Example, potassium hydroxide, silver nitrate. These have this caustic function or keratolytic action. Now today we'll discuss about this group only, that is the protective and adsorbent topical agents. What are protectives and adsorbent type of topical agents? Protective and adsorbent type of protective agents. First, I'm going to what are protectives? They're the agents that protect you or cover your exposed surface of the skin or mucous membrane from possible irritants or from constant harmful stimuli. You are facing a constant harmful stimuli or any possible irritants, you need the protection from that irritants. Then your skin, then your mucous membrane, who is actually facing that kind of threat, that part has to be protected. And for that purpose, you need some protective topical agent to cover that part of the skin. Now, what is the mechanism of action of this type of topical agent, the protectives? They are actually insoluble. They're chemically inert as well as biologically inert. They act by forming a coating or film on the skin. They have the capacity to absorb absorb moisture and decrease mechanical friction and irritation, and also discourages certain bacterial growth. This is number. So their mechanism of action is that they are insoluble and chemically inert, so they are remaining on the surface, giving you the protective layer. They have the capacity to absorb moisture. They have the capacity to decrease the mechanical friction. It is not causing an irritation when it is applied on your skin. It is giving you a soothing action. And it discourages the growth of certain microorganisms, the bacterial growth. So absorption of fatty acids and other constituent of perspiration, it also has the capacity to absorb the fatty acid and other constituent which is coming out as perspiration. Gham hisebe beriye asche jeguloke, that can absorb with cutaneous drying, contributes to a deodorant action of the powders. And the third mechanism, dusting powders are in the state of very fine division. You know that these topical agents, especially protective and adsorbents, they are applied mostly in three main ways, either in the form of lotions, or in the form of ointment, or in the form of dusting powders. In case of dusting powders, and also in case of lotions and your suspensions, you have to make the particle size very, very, very thin. The lesser the particle size, better will be the action. Why? Because it gives, number one, it gives the smooth appearance. Number two, so smooth, that is why it will give you soothing experience. And number two, it finally it will be distributed all over this applied skin area, and it will give you very quick action because of its smaller particle size. Its area is more, so the action will be better. And whenever you are applying, during the rubbing, it will not cause any friction, so no irritation will be there. What are the cautions you have to keep in your mind? The water adsorbent protectives. The protectives, some of the protectives, inorganic compounds, mainly we are discussing inorganic compounds, which are acting as protective and adsorbent topical agents. They can form, because they're adsorbent, they will absorb the coming out exudates, the liquids which is coming out in the skin area from your body, that is also being absorbed by or adsorbed by these agents. So they can form cake-like structure, and this cake will adhere and form crusts. So they should not be applied to wet, raw, abraded surfaces.
which are very wet, raw, abraded surfaces, there you should not apply it. The chemically inert dusting powders are not entirely biologically inactive. When it enters in pores or wounds or left up in parietal surfaces, certain dusting powders, example talc, may cause irritation, granulomas, fibrosis, or adhesion. For same reason, it is unsuitable for dusting surgical gloves as it may produce granulomas. So this is about the protective topical agents. And adsorbents, mostly we'll see they have common functions. The protective topical agents also functioning as adsorbents. Adsorbent topical agents also has the capacity to act as a protective topical agents, but we have to have the idea that what does it mean, the adsorbent topical agents, the protective topical agents. So protective give you the protective coating over your skin, which is facing a constant threat of irritation or stimuli. And adsorbents, they are the chemical substances which are inert chemically and which has the capacity to adsorb, dissolve or suspended particles or gases or toxins over the skin. So that is why they are called adsorbents. So adsorbents are the topical agents, the medicinal agents which are applied topically on the surface because of the capacity of the substance that they can absorb the dissolved or suspended particles over the skin area where you are applying it. The gases, toxins which is coming out over that area of the skin, that area of the surface, that has been preferentially absorbed by these substances. That substances has this type of capacity. So this capacity is utilized here. যে ওই স্কিনের ওই পার্ট থেকে আমরা এই টক্সিন, গ্যাস, সাসপেন্ডেড পার্টিকেলস এইটাকে আমরা তুলে নেবে আমার এই এজেন্টটা ওই স্কিনের কাছে থাকতে দেবে না এবং এর নিজের মধ্যে নিয়ে চলে আসবে অ্যাবজর্ব করে such that the better action can be provided. So what is the mechanism of action of adsorbents? এরা কি করে এই ফাংশনটা দেয়? Adsorbents are mainly used internally to prevent the irritant and unwanted effects on mucous membrane by adsorption or surface activity. They have the surface activity, they have the capacity to adsorb on their surface preferentially from the area where it has been applied. So এটা ধরো internally আমরা যখন oral cavity তে দিচ্ছি বা ভ্যাজাইনার মধ্যে দিচ্ছি বা রেকটামের মধ্যে দিচ্ছি, they are taking out it on its surface. Some inorganic chemicals, they possess both protective and adsorbent properties on topical application যেটা তোমাদের বললাম. This means they can be used internally and externally. Externally, they will be giving you the protective function. Internally, they have the capacity. If you require some adsorption is needed, then they can be used internally also. Internally means within the body cavity, which are opening to the surface. Protective action is generally nothing but the mechanical protection which is given from the external environment by forming a film or coat or layer on the skin. The chemicals are generally water insoluble type. They do not get wetted by moisture, and ideal protectives are biologically inactive also and efficient adsorbents useful for absorbing moisture from the surface of the skin. Surface থেকে skin-এর surface থেকে moisture-টাকে absorb করে নেবে such that your protective action can be better. Protective and adsorbent action becomes maximum, যেটা একটু আগে বললাম, by with the decreasing of particle size. As you decrease the particle size, your function will be increasing. And generally, nanoparticles are used in case of dusting powders, which are we want the function of protective or adsorbent. Now we have to discuss some of the protective agents. 5 or 6 agents are there. One is the purified talc or talcum powder. আমরা অনেক powder use করেছি, তোমরা জানো use করি আমরা অনেকে. They contain the major portion of the powder, as a body powder আমরা use করি or face powder. It contains actually talcum. So this talc or talcum, it has also used in other formulations. Whenever you will be going through your pharmaceutics classes, you will see that
talcum is used in tablet manufacturing. And in case of other oral preparations, also solid preparations, solid dosage forms. But here in the powder, talcum is the most important component and major component. But it has the protective topical function, and that is why it is being used. Its formula is 3-MgO, 4-SiO2, H2O, one molecule of water of crystallization. So magnesium oxide and silicon oxide, that is the talcum powder. The actual composition of talc is variable because this MgO and SiO2 is not fixed. It varies, and generally 28 to 31% of magnesium oxide and 57 to 61% of silicon dioxide remains in it, with water 3 to 7%. And it has some other synonyms. It sometimes someone call it by purified talc, someone call it by French chalk, কেউ কেউ এটাকে বলে soapstone. So you have to keep in your memory this common or synonyms also: soapstone, French chalk, purified talc. What are the properties of this talcum powder? Talc is the softest material. You know, powder হাত দিয়েছো তোমরা কি slippery দেখেছো. Color is white or grayish white. It is odorless. It don't have any odor. It is tasteless. এর কোনো taste নেই. So it is tasteless, it is odorless, it is white or grayish white, it is softest material. Its solution is neutral to litmus. So it is neutral. Litmus paper pH দেখা যাবে, it is neutral pH. Practically it is insoluble in water. It is also practically insoluble in dilute acids and alkalis. But it is soluble in concentrated sulfuric acid. So it is sterilized before, whenever pharmaceutical preparations are completed, you have to sterilize it such that it should not contain any microorganism, and that microorganism otherwise Tiyasha Mitro, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার বলুন। এতক্ষণে কেন এন্টার করলে তুমি? স্যার আমি ছিলামই স্যার, নেটওয়ার্কের ইস্যুর জন্য আমি বেরিয়ে গেছিলাম। আমি প্রথম থেকেই ছিলাম স্যার। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ। So it is odorless, tasteless, and it is very fine powder, greasy to unctuous in touch, and it adhere to skin. Skin এ দিলে দেখবে skin adhere করে থাকে. Its solution, যেটা বললাম, litmus is neutral, and it's insoluble in water as well as dilute acid and alkalis. During sterilization, we sterilize it such that it should not contain any microorganism in it. Otherwise, এটাই তো আমার skin কে আবার contaminate করে দেবে. It should not contain any microorganism. So for that reason, before, after preparation, after manufacturing, you have to sterilize it. Sterilization means killing of any
Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, হঠাৎ করে আমার এটা অফ হয়ে গেছিল তোমার। Oxide gas, or by heating it at 160 degrees centigrade for 1 hour. You have to maintain it, the temperature, for 1 hour. Then it can be sterilized. That means it can be freed from all kinds of microorganisms. And next is your Shomoludi Chatterjee. So in case of preparation, talc is prepared by boiling finely powdered talc with water. Then the insoluble residue is washed thoroughly with water until it's free from acid and does not swell when kept in contact with water. Where will you store it? The storing will be in well-closed containers, and its uses. It is used as pharmaceutical aid in dusting powder, that is the talcum powder. It can be medicated, or sometimes it is not medicated, only perfumed, that is for cosmetics purposes, যে আমরা যে powder গুলো use করি দেখবে. And sometimes it is medicated. Some adsorbents, adsorb powder is there, some adsorbents are added, sometimes some microorganisms are added. So for specific purposes, we are giving some antibacterial agents are also being added. So talcum powder in that case is the dusting powder, and it is medicated or it is perfumed depending on the purpose. Either it is for cosmetics use or for it is medicinal use. So it is medicated with boric acid, and it is given sometimes zinc oxide. It should not be used on broken skin or wounds and surgical incision because it can produce sterile abscess or granulomas. For similar reason, the talc is unsuitable for dusting surgical gloves. Surgical glove jodi amra diye di, since it may cause foreign body granuloma. It is also used as filtering medium. Other than this topical use, it is used as a filtering aid, as it actually does not absorb or adsorb any active principle. যখন আমরা in pharmacognosy তে
অ্যালকালয়েড প্রিপারেশনে ডায়ের ক্ষেত্রে অ্যারোমেটিক ওয়াটার তৈরি করছি ধরো ফার্মাসিউটিক্স ল্যাবে, ইন মোস্ট অফ দি কেসে আমরা ইউজ করি দিস ট্যালকাম পাউডার ইউজ করি অ্যাজ ফিল্টারিং এইড। ফিল্টার করার সময় ট্যালকাম পাউডার রেখে তার উপর দিয়ে ফিল্টার করি, বিকজ it does not absorb or adsorb these active principles, only it helps in the filtration. Next protective topical agent is zinc oxide. So first আমরা পড়লাম talcum or talc, which is 3MgO4SiO2H2O. Next is zinc oxide, is easy, ZNO molecular weight 81.38, and ট্যালকামের ক্ষেত্রে আরেকটু বলে দিই, ট্যালকাম যেটা একটু আগে বলছিলাম যে ট্যাবলেট প্রিপারেশন অলসো উই আর ইউজিং দিস ট্যালকাম, ইট ইজ ইউজড অ্যাজ lubricant whenever you are preparing in a tablet, and even it is used in elixir preparation and orange syrup preparation. So in pharmaceutical preparation it is used as lubricant, as elixir or an orange syrup preparation, as well as it is also used as filtering aid, other than its use as a protective topical agent. Zinc oxide, ZNO, it has not less than 99% of zinc oxide, and that is calculated on the basis of the dried substance, dried to constant wet substance. এই কথাটার মানে বুঝতে পারো কি? With reference to the dried to constant wet substance, আমরা যখন হিসেব করব একটা সাবস্ট্যান্স দেওয়া হয়েছে যে how much zinc oxide it has, আমরা আগে প্রথমে করব কি এটাকে ড্রাই করব 105 ডিগ্রিতে। ড্রাই করব আমরা ওভেনের মধ্যে, একটা হট এয়ার ওভেনে আমরা 105 ডিগ্রিতে ড্রাই করব। ড্রাই করার পরে হাফ এন আওয়ার ড্রাই করার পরে আমরা এটাকে বার করে একটা ডেসিকেটারে রাখবো। ডেসিকেটার আমরা জানি একটা ডিভাইস যার মধ্যে এটা ঠান্ডা হবে যখন, তখন তার নিচে রাখা থাকবে কোনো একটা ময়েশ্চার অ্যাবজর্বেন্ট, যেটা ময়েশ্চারকে প্রেফারেন্সিয়ালি অ্যাবজর্ব করে নেয়, যাতে করে ওখানকার এয়ার থেকে কোনো ময়েশ্চার আমার জিঙ্ক অক্সাইড বা আমার যে সাবস্ট্যান্সটা কুল করছি তাকে কোনোভাবেই কিন্তু ময়েশ্চার বাড়িয়ে দেবে না তার, কিন্তু সেটা কুল হবে। সো এয়ারটা ময়েশ্চার ফ্রি রাখার জন্য আমরা ওখানে ওই ধরনের ময়েশ্চার অ্যাবজর্বেন্ট দিয়ে রাখি, তাকেই বলা হয় ডেসিকেটার। সো ডেসিকেটারের মধ্যে আমরা এটাকে কুল করব, বার করব, আমরা মেজারিং এর ওয়েট মেজার করব ইন দ্য কেমিক্যাল আর ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স, এবং আমরা এটাকে একবার আধ ঘন্টা রেখে করার পরে আবার হাফ এন আওয়ার ওকে ড্রাই করব, আবার বার করে কুল করে মাসটা দেখবো। যদি দেখি মাস রিমেইনস কনস্ট্যান্ট, তাহলে বুঝবো যে ওর টোটাল জলটা বেরিয়ে গেছে, আর ড্রাই হওয়ার কিছু নেই। সো দ্যাট ইজ কল্ড কনস্ট্যান্ট ওয়েট। এরকম কনস্ট্যান্ট ওয়েট, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ তারপর আবার তোমাকে অ্যাডমিট করলাম তো এখনই, আবার তুমি করো তো। So what is it, how can you prepare it? Zinc oxide preparation করব কি করে? On a large scale, zinc oxide is obtained by heating metallic zinc granules নিয়ে current of air, মানে তুমি অক্সিজেন দিচ্ছ, to a high temperature, then the metal vapor, যেটা মেটালটা ভেপার হয়ে যাবে because of high temperature, it burns with the air, oxygen of the air, and form the oxide. So 2Zn plus O2 form 2ZNO. That is the way of preparation of zinc oxide on the large scale. But this method of preparation is not giving us the pure zinc oxide, কারণ সমস্ত মেটালই ওর সঙ্গে কম্বাইন্ড, অক্সিজেনের সঙ্গে কম্বাইন্ড হয়ে এসে যাবে। So it is not, this method of preparation is not being used for pharmaceutical purposes. Sohaili Chaudhary, Yes sir, এই মাত্র হলো। The medicinal grade of zinc oxide is prepared in different way, not by oxidizing the zinc granules, but for the medicinal purposes. Zinc oxide is manufactured in this method, that is zinc sulfate is taken, and a solution of zinc sulfate is added to boiling solution of sodium carbonate. সোডিয়াম কার্বনেট একটা সলিউশন করো, সোডিয়াম কার্বনেট ওয়াটার সলিউবল তুমি জানো, তার বয়েলিং সলিউশনের মধ্যে তুমি অ্যাড করে দাও জিঙ্ক সালফেটের সলিউশন, you see the reaction, ZnSO4 plus Na2CO3
it will be converted into ZnCO3 plus Na2SO4, sodium sulfate precipitate পড়ে গেল। আমি এবার জিঙ্ক কার্বনেট যেটা পেলাম, জিঙ্ক কার্বনেটটাকে precipitate of the zinc sodium sulfate সলিউশনে থাকলো, precipitate of zinc কার্বনেটটাকে আমি ওয়াশ আউট করে কালেক্ট করলাম, পিওর করলাম, সেটাকে ওয়াশ করে নিয়ে that zinc carbonate is then heated। তাহলে কি হবে, এটাকে ইগনাইট করলে, হিট করলে ZnO plus CO2 কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে যাবে, you will get the zinc oxide। This method will give you far more pure form of zinc oxide, so it is used for preparing medicinal zinc oxides। Now, what are the properties of zinc oxide? It is very fine, it is also soft, it is also odorless like your talcum, and it is amorphous, white or yellow kind of powder. It is also insoluble in water like your talcum, and alcohol, it is insoluble in alcohol also, and it has the capacity to gradually absorb carbon dioxide। জিঙ্ক অক্সাইড তুমি দেখলে যে জিঙ্ক কার্বনেটকে হিট করে পেলাম, জিঙ্ক অক্সাইড এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড। Again, if you keep the zinc oxide in the atmosphere, it slowly absorb carbon dioxide from the atmosphere and finally form basic zinc carbonates। So very clear to you that whenever you are keeping zinc oxide, storing zinc oxide, it should be kept in such a way that it should not get the chance to come in contact with the carbon dioxide, otherwise it will be converted into zinc carbonate again। So you have to store it in that fashion such that it is kept in a very closed container such that it is air controlled, air jate tar kache na jete pare। It is soluble in solution of alkali hydroxides and dilute mineral acids। TALC dilute mineral acid এবং dilute alkali te solution hoto na, but zinc oxide is soluble in alkali hydroxides and also in dilute mineral acids। ZnO plus H2SO4, it dilute as acid dile, it will be converted into zinc sulfate and water, and ZnO plus 2NaOH, it will form sodium zincate Na2ZnO2 plus H2O। Storage যেটা আমি একটু আগে বললাম, it is preserved in well closed containers because zinc has the capacity to absorb carbon dioxide from the atmosphere to form zinc carbonate, so exposure to air should be restricted। Use zinc oxide, it is a mild antiseptic also, and it is also an astringent। Why? How it's give the function of astringent topical agent? Because it has the capacity, it can release the zinc ion, and this zinc ion form zinc ion in the skin ki kore, in the acidic moisture of the skin e hydrolysis kore। It is mostly used in the form of ointment, and that zinc causes the astringent function by doing the reaction with the protein of the cells, inactivate করে প্রোটিনকে, এবং এই যে পোর্স গুলো থাকে সেগুলোকে ছোট করে দেয় বা বন্ধ করে দেয়, and thus it gives the astringent function। It is mostly used in the form of ointment or paste or lotion or dusting powder, either in the ointment or dusting powder or in the lotion or in the paste, and it is used in the treatment of urticaria, eczema, sunburns, etc। So in case of sunscreen lotion, তোমরা দেখবে ZnO and titanium dioxide or titanium oxide এই দুটোই দেওয়া হয়। অ্যাকচুয়ালি আমরা আসছি একটু পরে, তোমরা দেখবে যে ইউভি রের দুটো রেঞ্জ অফ ওয়েভলেংথের রেঞ্জকে কি করে এরা প্রিভেন্ট করে টু কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ আওয়ার স্কিন হোয়ার ইট ইজ বিং অ্যাপ্লাইড। Now zinc oxide, so zinc oxide has one function, it protects us from the UV rays of sun, and it also used for the treatment of eczema and urticaria, and it is frequently used in combination with other protectives or antimicrobial agents, and example, sometimes it is used in combination with talc in boric acid, এবং একটু আগে তোমাকে বললাম titanium oxide also। It is the primary ingredient of calamine, zinc gelatin। Zinc gelatin is a protective jelly which contains 10% zinc oxide, and it is also used as a pharmaceutical aid in the manufacturing of adhesive tape। Adhesive tape তৈরি করতে লাগে এটা।
Now calamine lotion. Calamine lotion তোমরা ইউজ করেছো। Now আমরা calamine chemicals টাই আসি। It is an organic chemical. Its chemical formula is zinc carbonate. Actually, it is zinc carbonate and ferric oxide, but sometimes some zinc hydroxide also may present. So ZnCO3, ZnOH whole 2 and XFe2O3, certain amount of ferric oxide is present in it. Or sometimes যেটা আমি একটু আগে বললাম, you can write it zinc carbonate ও ভেঙে যায় এবং zinc hydroxide ও ভেঙে যায়। আমরা আলটিমেটলি এটাকে এই ফর্মেও পাই calamine কে zinc oxide and ferric oxide, ZnO and XFe2O3. So in different pharmacopoeia are considering different formulation of calamine, chemical formula of calamine. Calamine BP, that is the British pharmacopoeia. As per the British pharmacopoeia, calamine is a basic zinc carbonate with ferric oxide, ZnCO3 and Fe2O3. Whereas as per USP, United States pharmacopoeia, calamine is zinc oxide with some proportion of ferric oxide, that is ZnO XFe2O3. Anyway, both the formula you have to keep in your mind, and after ignition, it contains not less than 98% and not more than 100.5% of zinc oxide. যে ফর্মেই থাক আমরা ইগনাইট করে দিয়ে জিঙ্ক কার্বনেটকেও আমরা জিঙ্ক অক্সাইডে আমরা তুমি জানো ZnCO3 will be converted into ZnO plus CO2. So its purity will be like that your calamine will give after ignition 98 to 100.5% zinc oxide. That percentage of zinc oxide must be there, not less than 98, not more than 100.5. Then only it will be passing the quality test. And the presence of ferric oxide gives the substance a color, pink coloration. Properties. Calamine. It is amorphous. You know the crystalline and amorphous. This two term is known to you. So it is amorphous, and sometimes it gives fine impalpable pink or reddish brown powder. It is odorless, practically tasteless, and the color shade depending upon the variety and amount of ferric oxide present in it. So you know that there is given XFe2O3. Sometimes it is found more proportion of iron ferric oxide, and in some samples it is lesser. And depending on the amount of the ferric oxide, that is the variety of the calamine, the color changes. It is practically insoluble in water and almost completely soluble in mineral acids with effervescence. If you add it in mineral acid, it completely soluble in it, and it also effervescence, carbon dioxide, CO2 will be coming out. Uses of calamine. It is a topical protective, very popular preparation. You know calamine আমাদের সবাই বোধহয় আমরা অ্যাপ্লাই করেছি আমাদের স্কিনে কখনো না কখনো। It is a topical protective, and it is used in dusting powder also, in ointments and lotions also. I don't know you have the idea of this different type of pharmaceutical preparations. Lotions, what are lotions? What are suspension, solution, lotion, and ointment and cream? What are the differences between it? এগুলো তোমাদের ফার্মাসিউটিক্সে বোঝাবে। যেমন অয়েনমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি আর ক্রিম বলতে কি বুঝি, দুটো আলাদা টার্ম, দুটোই সেমি সলিড প্রিপারেশন, বাট অল সেমি সলিড প্রিপারেশনস আর নট অয়েনমেন্টস. সাম ওয়ান ইজ অয়েনমেন্ট, সাম আর ক্রিমস। দরকার হলে আমরা নেক্সট দিন এটাকে আবার ডিসকাস করবো। অন দ্য স্কিন ফর ইটস সুদিং অ্যাডসর্বেন্ট, যদি অয়েলি থাকে বাইরেটা তাহলে বুঝবে অয়েনমেন্ট, অয়েলি একটা লেয়ার দেবে। দের ইজ ওয়াটার ইন অয়েল টাইপ অফ প্রিপারেশন, WO। আর ক্রিম কিন্তু ইট ইজ ওয়াটার বেসিস, তোমার এখানে সলিউবল একটা লেয়ার তৈরি করবে, দ্যাট ইজ ক্রিম। টাচ করলেও বুঝতে পারবে। ইট হ্যাজ বেটার কসমেটিক অ্যাকসেপ্টেবিলিটি দ্যান জিঙ্ক অক্সাইড। ZnO থেকেও ক্যালামাইনের কসমেটিক অ্যাকসেপ্টেবিলিটি ইজ মাচ মোর, because it gives on the skin soothing, adsorbent and protective action. Various dermatological conditions, including the exudation of fluids, respond reasonably well to calamine. Sometimes আমাদের স্কিনের বহু জায়গাতে হয়তো অনেক ফ্লুইড বেরিয়ে আসে, এক্সুডেশন হয়। That exudation also has been properly addressed by the calamine. So various dermatological conditions are being properly addressed by calamine. Calamine lotion is the most widely used preparation
I have told you. And it contains equal quantities of calamine and zinc oxide suspended with the aid of bentonite, magma. Bentonite is another protective topical agent in a solution of calcium hydroxide. Phenolated calamine lotion contains 1% liquefied phenol. Phenolated calamine lotion পাওয়া যায় যাতে phenol দিয়ে দেওয়া হয় 1%. And why this phenol is added? It gives local anesthetic, local antiseptic, and local antipruritic action. Antipruritic মানে যেখানে চুলকানির against কাজ করে. That is anti-itching function gives. So this is also another preparation that is called phenolated calamine lotion. It is sometimes we have to use for pruritus, and also it gives antiseptic and anesthetic activities. You have heard about this antiseptic, and you have also heard about this disinfectant. These two terms you have heard, disinfectant, antiseptic. Now I don't know you have the idea, you know the differences between these two or not. Antiseptic and disinfectant. Disinfectant means it is antimicrobial. Antimicrobial details. It gives you antimicrobial properties. It has the antimicrobial properties. It can kill the microorganism, or it can stop the growth of the microorganism. Either it is static or it is cidal, bactericidal. Cidal means it has the power of killing that microorganism. Fungicidal, bactericidal, viricidal, or it may be static, মানে এর গ্রোথটাকে থামিয়ে দেয়, bacteriostatic, like this. So এটা যখন ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টে ইউজ হয় তখনই সেটাকে ডিসইনফেক্ট্যান্ট বলে। যেমন ফিনাইল, যেমন ব্লিচিং পাউডার। তুমি তোমার চামড়ার উপরে কি ব্লিচিং পাউডার দেবে কোনো ইনফেকশন হয়ে গেছে বলে? না, তাহলে তো চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার পুড়ে যাবে। সো ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, দিস আর ডিসইনফেক্ট্যান্টস। আমরা ডিসইনফেক্ট্যান্ট সেই সমস্ত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টকে বলি দোজ আর অ্যাপ্লাইড অন ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টস। Inanimate objects দেওয়া হয়, but it is helping us to get rid of diseases, to get rid of microorganisms. আমার ড্রেনের মধ্যে আমরা ফিনাইল দিয়ে দিলাম যাতে করে কোনো মাইক্রোঅর্গানিজম ওখান থেকে গ্রোথ না হয় এবং বা কিল হয়ে যায় যদি থাকে, যাতে করে ও কন্টামিনেট না করে আমাকে, বা আমি ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিলাম। So these are disinfectants. But whenever the antimicrobial agents applied on your body surface, that is the living organisms, to give the function of killing or static the growth, stopping the growth of the microorganisms, they are called antiseptics, like your Dettol you are putting on your skin, Sudol, your cetrimide solutions, and a lot of antiseptic cream, antiseptic lotions are there. Dettol is a lotion, it's a liquid preparation. So these are antiseptics whenever you are applying on your body. But whenever you are applying on inanimate object which cannot be used on your body, they are called disinfectants. Now storage of this calamine, it should be stored in a light resistant container, light jate na jay, and also the temperature should be below 40 degrees centigrade and preferably 15 to 30 degrees centigrade jodi amra preserve korte pari, it will give better life to the calamine. So it should be light resistant and it should not be more than 40 degree temperature and preferably 15 to 30 degree. আজকে কটা বাজে? সো আমরা মনে হচ্ছে আজকে আরো কয়েকটা প্রোডাক্ট ছিল যেটা আমার আজকে করার কথা ছিল, জিঙ্ক স্টিয়ারেট and titanium dioxide and silicon polymers, এই তিনটে আমাদের করার। আমি দেখি জিঙ্ক স্টিয়ারেটটা করি একটু। নাও জিঙ্ক স্টিয়ারেট তোমরা বুঝতে পারছো, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক, পামিটিক, ওলেইক অ্যাসিড, এগুলো নাম শুনেছো, বড় বড় ফ্যাটি অ্যাসিড। সো কেমিক্যাল ফর্মুলা অফ জিঙ্ক স্টিয়ারেট দেখো, স্টিয়ারিক অ্যাসিডের সঙ্গে ইট ইজ দি সল্ট, জিঙ্ক সল্ট অফ স্টিয়ারিক অ্যাসিড। স্টিয়ারিক অ্যাসিডে কটা কার্বন থাকে? 17টা কার্বন থাকে, C17H35COOH, এটা হচ্ছে স্টিয়ারিক অ্যাসিড। যদি তুমি এখানে দেখো CH3 কে একটু যদি আলাদা করে বলি, তারপরে CH2 16টা থাকবে, তার মানে CH3 CH2 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 করে এটা তুমি 17টা পর্যন্ত টোটাল কার্বন লিখবে। দেন your
Now that means 18 carbon is there and COH. So this is your stearic acid and whole 2, then zinc. This is the zinc stearate, or you can write C17H35CO whole twice Zn. It contains a variable amount of zinc palmitate also and zinc oleate, যেটা impurities হিসাবে হয়তো এসে যায়, but it remains with this zinc stearate, some amount of zinc palmitate and zinc oleate, and it contains the equivalent of not less than 12.5 to 14% of zinc oxide. মানে equivalent weight যদি বলি, এই জিঙ্ককে যদি আমরা অক্সাইড করি তাহলে you will get 12.5 to 14%, এবং আমরা ক্যালকুলেট করব এটাকে, পাস করব জিঙ্ক স্টিয়ারেটকে, যে আমার জিঙ্ক স্টিয়ারেট ইজ ওকে if it can give 12.5 to 14% of zinc oxide on treatment. So this is the standard. This is zinc stearate. Zinc stearate properties key. It is light. It is also very light powder, amorphous powder, and free from any grittiness. Kono tumi jodi touch koro kono gritty, kono tumi particle size kichu pabe na. It is very fine with a faint characteristic odor. এর আগের গুলো আমরা odorless পেয়েছিলাম তিনটে. It has its characteristic odor, একটা stearic acid এর একটা গন্ধ পাবে. Practically insoluble in water, alcohol and ether, and it is unctuous to the touch and readily adheres to the skin like your talcum. And it can be hydrolyzed by heating in dilute mineral acids to form a soluble zinc salt and an insoluble oily layer of stearic acid or palmitic acid or oleic acid, whatever may be. So যখনই হাইড্রোলিসিস করবে, যদি কোনো ডাইলুট মিনারেল অ্যাসিড HCl or H2SO4 যাই দেওয়া হোক না কেন, তার সঙ্গে যদি এটাকে নিয়ে তুমি হিট করো, যে কোনো ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে যখন আমরা করি তখন যেভাবে তৈরি হয় যে ফ্যাটি অ্যাসিডটা সেপারেট হয়ে যাবে, দ্য লেয়ার অফ স্টিয়ারিক অ্যাসিড, and you will get the soluble zinc salt you will get. It is neutral to moisten litmus. Litmus paper ke moist jodi water ekটু ভিজিয়ে নিয়ে এর মধ্যে তুমি টাচ করো, you will see it is neutral. No color change will be there. Preparations: it is prepared by adding zinc sulfate solution to a solution of sodium stearate and washing the precipitate with water until it gets freed from sulfate and drying it. So ZnSO4 plus 2C17H35CONa, sodium stearate, it will give you this zinc stearate and sodium sulfate. Use: it is a mild astringent and antimicrobial, apart from being a soothing and protective agent. So as it is a protective topical agent, that is why we are discussing it. But at the same time, more than the protective agent, it is also being used as an astringent topical agent, as an antimicrobial topical agent. There also it is being used in dusting powders, in ointments and creams. And they are used for the treatment of inflammatory skin condition. Skin e jodi kono inflammation hoy, phule jay, tokhon sei inflammatory condition e this zinc stearate is used for the treatment. And zinc stearate is also used as a lubricant in the processing of tablets. Zinc and magnesium stearate. ম্যাগনেসিয়াম স্টেরেট একটু বেশি ইউজ হয়, মনে রাখবে ট্যাবলেট যখন তৈরি করতে যাবে তোমরা, বা যদি ফ্যাক্টরিতে তোমাদের কখনো নিয়ে যায় দেখবে যে ম্যাগনেসিয়াম স্টেরেট আর জিঙ্ক স্টেরেট অ্যাড করা হয় ফাইনালি, বিকজ ইটস অ্যাক্টস অ্যাজ লুব্রিকেন্ট। যখন ট্যাবলেটিং মেশিন থেকে ট্যাবলেটটা বেরিয়ে আসবে, কোথাও স্টিক করবে না, মেশিনের সঙ্গে আটকাবে না, ইট অ্যাক্টস অ্যাজ লুব্রিকেন্ট দেয়ার। সো আদার দ্যান দিস টপিক্যাল এজেন্ট, ইট হ্যাজ অ্যানাদার ইউজ, ইট ইজ ইউজড অ্যাজ আ lubricant in tablet preparation. However, you have to keep in your mind that zinc stearate cause pulmonary inflammation. Jodi amader naak diye bhetore dhoke, it causes pulmonary inflammation whenever it is inhaled. So its routine use as a dusting powder for infants and children should be strongly discouraged. We will not encourage the use of this powder for the children, for the infants. So today up to this, and next day we will discuss further. Okay, কারো কিছু বলবার আছে? তাহলে আমি বন্ধ করি আজকে। স্যার প্র্যাকটিক্যালটা স্যার আজকেই কি করতে হবে, মানে আপলোড করব? আজকে পাঠিয়ে দেবে। পাঠিয়েছো কেউ? স্যার আপলোড করেছি, কিন্তু হয়েছে কি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আমি দেখে নেবো ইভিনিং এ, আমি দেখে নেবো। ঠিক তোমরা আছে, যার স্যার। যার হয়নি আজকে ইভিনিং এর মধ্যে তোমরা ওটাকে ওই
কয়েকটি পেজ লিখে তোমরা সবাই দাও। তোমাদের কিন্তু পার্টিসিপেন্ট সেই 40 এখন দেখি, তোমাদের সবাই কিন্তু এখনই অ্যাটেন্ডেন্স এরকম অবস্থা কেন আমি বুঝতে পারছি না।